Notorious was in Johannesburg in the airport. You were on your way to Dubai. That was a long time ago. No, it's not a very A lot of things changed since then, my friend. Okay, look, if you look in the dollars, everything goes to US. US monitoring it. I know how they are. We've been fighting, and that's the reason that we want to kill. Everybody, stand up! Hands up! One, arrest. О нем снимают фильмы, пишут книги, а недавно он стал главным злодеем компьютерной игры Виктор Бут. Bout's involvement with arms dealing was the inspiration for the film Lord of War, starring Nicolas Cage. Victor Bout was ready to sell $20 million worth of weapons. They call him the Merchant of Death. America's only bargaining chip in the dispute over Edward Snowden. One of the most dangerous men on the face of the earth. Regrets, Mr. Bout? This is my first visit to America. On the drive to jail, I saw the Brooklyn Bridge. I recognize it from the movies. Today, in Manhattan federal court, accused arms dealer Victor Bout begins to face American justice. The so-called Merchant of Death is now a federal inmate. After more than 2 years of extradition proceedings, a Thai court ordered Bout extradited to the United States for his alleged agreement to supply an arsenal of military-grade weapons to men he believed, one, represented the Colombian terrorist group known as the FARC, and two, were bent on killing Americans. What do you feel about the way ahead? Do you think that he's Какие ваши предчувствия? Добрые, не очень добрые. Я хочу надеяться на лучшее, соответственно, да, как я уже говорила, что, в общем, стоит даже перед виселицей, всегда надеешься, что веревка гнилая и петля оторвется. Виктор очень много снимал. Боюсь, что здесь будут только пейзажи. Может, там Готов! Бобер, выдыхай! Хорошо. It's increasingly difficult to talk with any degree of clarity about what
Victor Bout is or has done, without being seduced into one of two very simple narratives. One, evil, all-powerful supervillain, merchant of death, got his comeuppance, and the other, stooge and victim of a conspiracy. I think both of those very simplistic ideas do everybody a tremendous disservice, because they allow us to avoid confronting some very, very tough questions. Questions about how the arms trade actually works, and about who comes out on top when all the sins of the industry are laid at the doorstep of one man. I sit in solitary confinement. They call it special housing unit. Every day I listen to the Puerto Rican radio station, teach myself to salsa. I have a lot of time for my thoughts. I was born in the capital of Tajikistan, Dushanbe. My mother was a bookkeeper. My father was an auto mechanic. In school I played volleyball and chased after girls, but my real hobby was Esperanto, the universal language. I believed one day the world would all speak in the same tongue. Виктор, у него всегда рождались какие-то идеи, планы. Он постоянно, в общем-то, был вот в центре внимания, но не в плане того, что вот смотрите на меня, а в плане каких-то идей. I did my service in the Soviet Army, then studied at the Military Institute of Foreign Languages. I wanted to study French, but they put me in Portuguese. I was placed in intensive 10-month course. In 1987, I leave Soviet Union for first time. I was 20 years old, on my way to Mozambique. Борьба мозамбикского народа за свою независимость неотделима от всемирного революционного процесса. Viva Mozambique! Viva! Viva Frelimo! Viva! Viva Samora Machel! Arriving in Africa was like seeing widescreen motion picture in color for first time. Bright sky, red soil, antelope, crocodiles and zebras, sunsets and sounds of village drums beating deep inside my core. I was in Mozambique for a year when I meet Alla Pratasova, 4 years older than me and married to a journalist. She was fashion designer from St. Petersburg. Мы просто познакомились на какой-то там, не знаю, вечеринке. Ему буквально был, наверное, 21 год. Интересный внешний человек. И, в общем, какие-то симпатии явно возникли. У нас были какие-то конфликты с моим мужем, то есть периодически мы могли там поругаться или поспорить. И как-то Виктор это услышал, сказал, да, говорят, это большие проблемы между людьми, которые недавно совершенно поженились. Все произошло значительно позже, наверное, года через 3. Он приехал в Петербург, они приехали вчетвером, то есть семейная пара, Виктор с девушкой, показывал им город, в котором они никогда раньше не были. А потом что-то такое произошло, видимо, между нами, что мы остались вместе, а их друзья с девушкой уехали в Москву. Good evening. The stunning overthrow of Mikhail Gorbachev by communist hardliners dominates the news this Monday. Gorbachev was reported under house arrest as Soviet tanks took up positions throughout Moscow. The central role of the Soviet Communist Party may at last be ending.
extraordinary drama here in Moscow tonight. Buses are being used as barricades to guard approaches to the square. 4 people died, shot or crushed by armoured vehicles. This week has rocked the very foundations of Soviet power since Stalin's time. Russian Democrats, now led by Boris Yeltsin, have seized the initiative. Gennady Yanayev, Vice President, under arrest. Vladimir Khrushchev, head of the KGB, under arrest. Tonight, Moscow's skyline was ablaze with the sound and sights of celebration, as Boris Yeltsin prepared to sign a decree suspending the Russian Communist Party. It was the end of an extraordinary episode in Soviet history. Mr. Yeltsin declared we've won. The coup has been defeated. Russia, he said, has saved democracy, saved the world. We moved into one-room apartment and began our life together, just when country was in ruin. Every day was new adventure, not knowing if you can get food or what will happen, only here and now. So I quit the military and start to feel the atmosphere. Конечно, это было для нас нечто новое, потому что мы из построения коммунизма перешли в построение капитализма. Происходила, видимо, дележка вот этой вот государственной собственности. Кто-то прибирал к рукам, кто-то чего-то еще делал. Картина была такая не из приятных, скажем так. И в то же время, так сказать, были перспективы в том, что тебе развязали, скажем так, руки, да, для того, чтобы ты мог нормально заниматься бизнесом. Я помню, первая идея у Виктора была сделать свою какую-то небольшую фирму по продаже товара, который можно было привозить из стран бывшего социалистического лагеря. И привозили оттуда баночное пиво, которого не было никогда в России, там кока-колу, даже не помню, чешские какие-то колбаски. Фирма Виктора стала более-менее нормально зарабатывать уже где-то месяцев через 8. Появились деньги, мы могли себе позволить что-то тоже покупать. Аля, поживее что-нибудь. Вертись. Новый мир, новые люди, новая культура. Я понимаю, что это хотелось все заснять на камеру. Вить! Алла Юрьевна, ваша мечта сбылась плюнуть в Эйфелевой башни? Почему? Плевать не будете? Вот идет месье Виктор. Давай, давай, иди, меня останавливай. Не хватит снимать ерунду всякую. If you had brain, it wasn't hard to make money in Moscow doing business. But all business in Moscow was dirty business. You had to have protection and then protection from your protection.
I said to Allah, I don't need this, I'm smart enough. I can make money wherever I go. Schiphol, Amsterdam. Ulla and Pearson traveling to Düsseldorf. Immediate boarding please at gate D32. Если в Италии время по кругу они стоят, здесь прямая линия. In 1993, I start new firm with old friend Sasha Kipkala. We established small company in Brussels, 1 secretary and 2 guys in that office. Illusion 76, first aircraft. Брюссель, 20 октября. Рабочая группа. Или портрет свой повесим. Что мы не имеем отношения, как и кого к этому офису. Наш самолет стоит. Но на нем не написано, не нацарапано, что это наш самолет. Саш, что тебя послушать вообще? Как куда ни приехал, должна быть отметка. Сделал был Саныч. Да. Our business plan pretty simple. Lease old Soviet cargo plane, sublease for 3 times as much. Sasha makes deal with government of Angola. 2 years, 100 flight hours each month, $1,200 an hour. Easy stuff. Бивни. Так это натуральный бивень или из пластика сделан? Вот это натуральный, да? Нет, там. Нет, вывести проблем нет. На грузовом самолете. С ВОЗом. Запрещен ВОЗ в европейские страны. European country. Ivory. Well, they are there since many years. Мы идем по улице Ресторанной. Какую кухню выберем? We had a good thing in Belgium, but it did not last long. Company fell apart. Same problem as always. People not knowing how to share. I moved to Emirates, to the free trade zone. Едет? Да. Ну все, вот снимаю. Теперь на 100 браться и отдохни. Другой пейзаж ловить. Sharjah was Hong Kong of Persian Gulf. We lived like traders in ancient times, buying, packing, shipping 24 hours a day. For Victor, running his business out of Sharjah was actually a masterstroke in a lot of ways. I mean, there was this huge backlog of cargo waiting to be moved. It was the big bang, if you like, of what we know as globalization. It was a surge of cargo, 200 tons to Russia every day. I remember a person who started with $300 and in 6 months were trading millions. I asked my brother Sergei to help with the business. В основном это были товары широкого потребления. Это был либо текстиль, радиотовары, магнитофоны, телевизоры, компьютеры. Возились в основном, скажем так, из стран, которые производили данные товары, в страны нашего СНГ. Сейчас 17:00 местного времени, вылет на час осталось 7 часов. Снимаем фотохронику трудового подвига дружного коллектива, который за оставшиеся 6 часов соберет этот несобираемый самолет. Хотелось Виктору создать базу технического обслуживания самолетного парка, и этот рынок стал потихонечку, так сказать, как бы расти, как на дрожжах. Трудовые будни. Say hello. This man who was responsible for manufacturing of all that material which is there. This man who chose the material, and this man I don't know, but looks like he also with this man. Взлет-посадка, взлет-посадка. То есть, насколько я знаю, офис не спал практически никогда.
снимать. Почему? Потому что мы что-то где-то двигалось, куда-то бежала, ехала, летела и так далее. Через 45 минут, наконец, этот самолет покинет. Ой, иншаллах. Всем отдохнем. Решите завтра выходной. Да, разрешим. О, главное, этим дать запротоколировано. Успех этому самолету, дай Бог, чтобы он долго летал. Чтобы все было. Весь коллектив стоит и ждет, когда наконец он улетит. Трудовой подвиг коллектива. Даже за весь следующий период, наверное, его работы в Эмиратах, то есть я тебе не могу такого вспомнить слова «уикенд». Лиза родилась в Арабских Эмиратах. В общем, я промучилась почти 8 часов, и мы сделали кесарево сечение. Виктора как раз не было на тот момент. Виктор прилетел только на следующий день. Елизавета вырастет и будет эту пленку смотреть. Будет плеваться. Плеваться, да. Мы переезжали там из гостиницы в одну маленькую квартиру, потом какую-то первую виллу, которую Виктор через 1,5 года снял. То есть, в общем-то, на тот момент достаточно успешно зарабатывали себе на жизнь. Полный вперед! Сейчас она так сейчас попробует. Мы занимались, и это была интересная работа. Поэтому все шло нормально, своим чередом. Я считаю, что я попал к Виктору, но это судьба. Своего рода такой вот путь проведения. Вот 91 год я ушел из армии. Ушел, так сказать, в никуда, потому что мне нужно было как-то там жизнь, собственно, налаживать. Изначально мы так косвенно были знакомы, поскольку мы учились в одном заведении, в военном институте. И я приехал в Шардже, непосредственно с Виктором познакомился. И он такой очень легкий и быстро принимающий решения. То есть ему не нужно было долго думать, взять на работу или не взять. The leader of Angola's UNITA movement, Jonas Savimbi, has accused the MPLA government of cheating in the country's first free elections and warned of a return to civil war. Savimbi has spent 31 years fighting to rule his country. The danger is that he will now urge his army of supporters to abandon the democratic process and return to the gun. I offered to Savimbi a training program and logistic support. I sent Slava and some Moscow guys. Ну, вылетали из ЮАР, приземлились мы. Это была центральная часть Анголы. Там было огромное количество вооружения, которое осталось просто с советских времен. Мы просто учили разбирать, собирать. То есть не вести боевые действия, а пользоваться оружием, которое у них к тому времени уже было. For the past 6 weeks, UNITA has pounded the government forces. The rebels have regrouped, and now they're mounting a cruel guerrilla war. Angolan forces are moving west to cut off the rebel supply lines to the north. На земле все вот эти дороги и все маршруты, они все очень сильно повреждены или вообще их не существует. Соответственно, все эти перевозки там, людей, техники какой-то производятся по воздуху. Виктор, он ушел в бизнес сразу. I always think of business as flowing river. You need to have more than 1,000 projects under consideration. Maybe one of them productive and makes money. For Victor, Africa was sort of a happy hunting ground. There was so much to be done, not just in terms of destabilising commodities and in terms of arms, but the food for all our supermarkets, you know, tilapia fish, flowers, chickens. There were lots and lots of reasons for all these planes to be out there, legitimate reasons. I was always excited to study new technologies and see what can be used, especially in Africa, where everything is needed.
Victor and I met on the airfield in Kisangani in the Congo in 1996, 97, I forget the exact date. I'd been doing some work for an airline which was delivering aid for the Red Cross, and it so happened we were the only two white men in town that night, so we were staying in the same half-decent hotel, and we had a couple of beers together. I should explain that the local beer in the Congo is called Primus, and it comes in 1 litre bottles. So, you know, you only buy a couple of bottles of an evening and you're fairly well accommodated. We talked about politics, we talked about climate change, and I found him quite a good conversationalist. I didn't know anything bad of him at that time. I mean, he was somebody who was involved in the air freight business, but I was aware that he was quite good at it. He was running quite a large fleet of Russian transport aircraft from West Africa or from Liberia across into the Congo, including on some occasions carrying guns. What's the altitude now? Altitude 28,000 feet, my friend. Okay, very good of you. Over the sea level. Peter Merchev, you could say, was Victor's wholesaler, and the arms dealer with whom Victor Bout worked. And he's a Bulgarian, based in Burgeo and Sharjah. With the collapse of the Soviet Union, the Bulgarians were desperate to sell arms because you can't suddenly go overnight from making Kalashnikovs to making Zanussi washing machines. There's a valley in Bulgaria where all the perfume comes from. It also has two very big gun factories. Будет. All your people here, we are ready to conclude our task. Ну, я могу что сказать про Мерчева. Я могу сказать, да, мы знакомы с семьями, они приезжали отдыхать в Эмираты с удовольствием, так сказать, я их организовывала поездки там на сафари. То, что перевозятся военные грузы, это был абсолютно не секрет. Об этом знали все сотрудники фирмы. Давай твой паспорт, сейчас сделаем фотографии, занесем тебя в основной список, ты посмотришь, как это делать. Давай. Где цифровой фотоаппарат? Паспорт несем, сейчас у нас тебя внесем, все сделаем. 70 километров, посмотришь, как это. The most beautiful sight I ever saw was the blood-red poppies blooming in the spring. It was in Afghanistan that things took a wrong turn. August 3rd, 1995, I get a phone call. One of my planes transporting 30 tons of ammunition was intercepted by Taliban forces.
I meet with Mullah Omar, leader of Taliban, to negotiate release of pilots, but fucking Taliban hate me because I fly for government in Afghanistan. As winter settles in, Defense Minister Ahmed Shah Massoud prepares government forces for a final stunt. My pilots held hostage for more than a year. Then Massoud helped organize escape plan. During Friday prayers, my men make the move. Российские пилоты увели лайнер из-под носа Талибан. Кадры встречи Ил-76 в Объединенных Арабских Эмиратах. Сюда, пожалуйста, камеру. After the boys came home, my company was stronger than ever. By 25, I was millionaire. My business growing every year. By 30, I had an empire. Родился 30 лет назад. Подволик много раз бывал, херню разной торговал, ложью немало идут, скажи мне, как его зовут? Вот один разговор может привести вот к таким последствиям. Конечно, это очень странно, да. Но ты знаешь, слова, конечно, страшные здесь написаны. Сговор с целью убийства граждан США, сговор с целью убийства должностных лиц работников США, сговор с целью получения и использования противовоздушных ракет и укрывательства террористов. Еще за укрывательство? Нет, ну обвинения, видишь, как звучат. Да. Обвинения звучат вот именно так. Ну прокуратура грамотно поработала, что она так все потусовала четко совершенно, да, под этот разговор. То есть это просто заранее была проверенная, просчитанная партия. Ya. Relativamente bajo, no es un carro, menos caro que lo que es aquí. Ahora tenemos la necesidad de viaje. Y para eso necesito toda esta cantidad de cosas que no puedo creer. La más urgente. Vamos entonces a listas de sus necesidades. Y sí, aquí hay. Pero lo que más urgente es armamento liviano. Los acá vamos a entrar a Bulgaria. The confidential sources had 2 recorders on them to ensure that if one failed, that we would still have one good recorder. The operation to catch Victor Bout was called Operation Relentless. I was one of the 2 lead agents on the case along with Wim Brown. We tried to find an individual that could lead us to Victor Bout, that had operated with Bout in the past, and that penetration point to us was Andrew Samoilian. He was an older gentleman that had managed one of Bout's companies in South Africa, and he was not always a very successful guy in his endeavors, was down on his luck, and we believe that Andrew would be a willing partner in this scenario. Mr. Samoilian, in approximately what year did you first meet the defendant? 1997. He was looking for a base from which to operate in South Africa. Where in South Africa did you set up the defendant's business? In a town called Petersburg, just north of Johannesburg.
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed you. Like a fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. Ladies and gentlemen, I'm pleased to welcome you here tonight because it's an important date in our life. We have a launch or our takeoff. And it's very symbolic. We've got a runway here which is symbolized that our alliance of North Air Charter and the Petersburg Aviation, and it's allowed us to carry more cargo out in deep bush of Africa. At the same time, we're also pleased to see here our big friends from Swaziland. And with your help, we will make it better, further, longer, bigger, and so on. Thank you for coming and welcome, and please feel you like at home. Thank you. I had projects in Mauritania, diamond concession in Central African Republic, charter business in Europe. But I decided to make South Africa my home. Lots of opportunity there, transporting wild animals to zoos and private collectors. But big problem. Their pissing destroys the plane. So my guys re-engineer cargo hold, and within 3 months we take over the cargo market. Его тянуло, ну, скажем так, может быть, это новый рынок, может быть, это новый там хаб, может быть, это новое вообще направление. Это хорошая идея была. Может быть, в принципе, там и можно было работать, но не с теми людьми. Влияние данных людей мне не совсем нравилось. И я остался вот в Эмиратах. Фирма Виктора стала расширяться. В один прекрасный момент мы возвращаемся домой. Я говорю, ты знаешь, странно, почему у нас не горит ни один фонарь? Соответственно, около дома нас просто окружает там банда какая-то из 5 человек с оружием, и затаскивают в дом. Зрелище было страшное. И моя мама была избита в кровь, у нее не было лица. Она пыталась просто ребенка защитить. Вся эта компания была очень сильно обкурена наркотиками, то есть, потому что глаза были совершенно бешеные и ненормальные. Но они пытались в доме найти деньги. Но я потом поняла, что там все-таки был один такой необкуренный наркотой человек, который больше интересовался техникой и оборудованием Виктора, то есть компьютерами, мобильными телефонами. Он как раз ее все и забрал. The next day they attacked the office. Для Лизы, конечно, это был ужасный тоже шок. Она ходила там в какие-то детские магазины и спрашивала, нет ли у вас ножей. Я говорю, зачем? Она говорит, я буду родителей защищать. Мы покинули Южную Африку через 2 месяца. Ну что ваше кофе стоит? Альберт, кофе остыл. Я же вам сказала, очень большой резонанс, очень большой. Каналы все были телевизионные там. My name is Albert Dayan. I'm lead counsel for Victor Bout. Thank you all for coming. Just want to let you know that today we had selected the jury that will preside over his trial.
I must have been like the 30th lawyer that Victor had seen prior to his selection. He had seen lawyers that would told him, look, Victor, you got to go in and cooperate in order for you to come out of a federal case. He is, at this point, detained in downtown Manhattan in solitary confinement. I believe that he believed that I believed that he was innocent. The DEA agents, they knew that Victor Bout had 2 airplanes in the Congo that he wanted to sell. So they get Victor into a meeting and entrap him into saying certain things. There's a lot of people that aren't particularly fond of sting operations, if you want to call it that. Some people call it entrapment. But I don't see this being entrapment in really any sense. Entrapment is tempting someone to engage in an illicit activity that they have absolutely no experience in, and that certainly wasn't the case here. The arms trade was Victor's trade. He had been a professional in that field for a long time. He was offered an opportunity, and he had every ability to say no to it. Carlos and Ricardo worked for us. We sat down there in advance, went over the scripts on how we wanted this to play out. At any point, Victor could have stepped out of this scenario and said, I'm not in it. I just want to sell planes. If you're in a meeting and someone starts talking about killing Americans, the first place that I'd be going is the door. What kind of man is he? Is he a man who could deal arms? Какой человек Виктор? Способен ли он продавать оружие? С 22 ночи уже никому не позвонишь, все уже спят. Еще чего скажешь? Что не скажу, скучно мне. А еще чего хочешь? Домой хочу. Больше ничего не хочешь? Добрый день. Мы находимся в городе Буне, недалеко от озера Альберт. Сейчас вечер, 18 часов 7 минут местного времени. Здесь очень хороший климат, превышение 1100-1200 метров, поэтому жарко сильно не бывает и бывает иногда даже холодно. Этот аэропорт был одним из первых, когда началось повстанческое движение. Здесь, в этих хижинах, живут конголезские солдаты, а там дальше их охраняют ихние коллеги из Уганды. It's been a long and brutal war in the Congo. In the last year, the conflict has been at its worst in the region around Bunia, sparking fears of a Rwanda-style genocide. Following the assassination of President Laurent Kabila, former businessman Jean-Pierre Bemba rallied support in local elections for his Uganda-backed NLC party. Congo is biggest untapped trunk of natural resources in all Africa. That's why wars there will be endless. Here is Victor Bout, Bemba's man in Congo. The first time I saw Victor, I heard his first name, and then he gave me his card, business card, Victor Bout
from Central African Airways based in Kigali, Rwanda. Victor, he loved to be in the field. And he could have gone to a hotel, but he preferred to stay in a little tent on the airport. Usually in the morning, he took a little while for making satellite phone call. And then when that was finished, he put away his phone, and he was a tourist in one of the most turbulent areas of the world, East Congo. Victor was filming the whole experience here of Bemba visiting the town of Aru. Публика. Маленький провинциальный городишко впервые в истории. Приехал кто-то довольно важный. This was supposed to be the first real elections after Mobutu left the country. And here he was establishing his party in the area by visiting all these small towns, talking about how he would bring electricity and medicines to the people. He had all these fantastic proposals. But we heard stories about what his troops did with prisoners of war, rape and looting and even cannibalism. And that's the stories that finally ended him up in the prison of the International Criminal Court in The Hague. Командир местных войск дал ему доклад, что гарнизон построен. Сейчас они будут петь национальную песню. In this place, a few weeks after we left there, some horrible killings were done. Victor saw Bemba as a future. He was talking about what he might do in an area controlled by Bemba that was peaceful, creating satellite communication businesses, agricultural businesses, coltan businesses, creating free trade zones. That was also one of his ideas. When we met, the first UN report in which Victor Bout was actually mentioned as one of the main sanction busters had already been published. And he said that everything that was told about him was rubbish. He said, I'm not an arms trader. It's possible that I have transported arms, but I have a businessman and I have lots of planes, and I don't care what I transport because that's not my responsibility. But every war I mentioned, he had been there. Been in Somalia, in Sudan, and in Uganda, in Rwanda, and he had been in Burundi. But he denied it. He was fueling wars. He was just trying to see situations where he could make money. My friend, the photographer, and I, we knew that it was not going to be easy to take a picture of him because he had one of his bodyguards. He had sort of a big Rambo kind of knife. And when he saw at some point that Wim was actually aiming at Victor, he took the knife out and he made sort of this cutting throat movement. Те фотографии, которые впервые появились, были сделаны у меня на глазах, то есть я это видел. Я считаю, что это мувитон, снимать человека из-под тишка, поэтому я предложил Виктору конфисковать фотографии. Виктор сказал, что это не стоит того. Хочешь фотографировать, ничего страшного. Он не скрывается. Wim was a very good photographer, so he used a wide-angle lens and was aiming at the soldiers, but actually was just having Victor in the picture. So I think he managed to make 5 shots. And these were the first pictures of Victor taken in the field, ever. So they had a wide circulation. It went on the internet. The end was near. That was clear at the moment that the pictures were taken.
Да, пусть они сейчас ходят в Национальный банк Анголы и попросят узнать, получили тоже эту гарантию, но лишь гарантия будет только тогда, когда они перечислят деньги. By 2000, I had a lot of government contracts in Africa. When Kagame became president of Rwanda, he hired my guys to train his troops. Cargo business was too easy for me. I made money, but it was just means to an end. I wanted to travel, see world, make documentary film. Так, поснимай, конечно. Цирк, слышишь? Самые веселые кадры из всего фильма. Плаща, Петя, плащ, рукава и снятие. Я говорю, каждый солдат должен знать это, уметь. В принципе, если ходить противогазом куда-нибудь выпустить, противник сбежит, сказать. Бери булку или фару. Футбольный матч, говорят, да, это не специальный полет, да? The last time I saw Victor was in the Sheraton in Kampala, and he was there trying to get money off President Museveni. He reckoned the Ugandan government owed him $8 million for transportation costs. Ну, я так полагаю, где-то приблизительно в 97-м году, наверное, может, в начале 98-го года начинается вот эта шумиха. Она сначала связана была с какими-то публикациями, с докладами ООН. I think that the first time Victor Bout was on my radar was in the late 90s. And it was just seeing this name cropping up again and again. Victor Bout is indeed the chief sanctions buster at the present time, a real merchant of death. Первый раз, когда я услышал Виктора как о торговце смертью, чувствовал, что, по-моему, у английского министра не все в порядке с головой. У него внутренне не было состояния, как я понимаю, того, что он в чем-то перед кем-то виноват. Его организация получала какие-то золотые статуэтки от шейхов Шарджи за развитие аэропорта, инфраструктуры. Но он вполне себя считал официальным бизнесменом. Он настолько наивно полагал, что вокруг него сочинить какую-то историю невозможно. He's known as the world's most efficient postman, delivering almost any cargo anywhere in the world, especially if it's illicit weapons. The notorious business of arms trafficking has netted Victor Bout hundreds of millions of dollars, but he remains something of a mystery man. Joining me now is Douglas Farrar, the co-author of The Merchant of Death, Money, Guns, Planes, and the Man Who Makes War Possible. I've got to start off by asking you, who is this man? How did he get so entrenched, do you think, in so many different places at once? You never shoot the postman, and as you said earlier, his mantra was to deliver the packages wherever they needed to go and deliver them on time. He switches his company's registrations, he wires his money to different groups around the world, he hides his tracks incredibly well.